Toda tu vida llamaste araña, la tuviste miedo como una araña. Probablemente llamaste alguna vez pensando que era una araña venenosa, esperando el momento exacto para atacarte. Te mintieron. La Segadora ni siquiera pertenece a la misma familia que las arañas. Though they look similar, No they are produce fundamentally veneno, no distinct. tutela, Spiders have while two la body mayoría de segments las and venomous species fangs. son Harvestmen have a single físicamente fused body capaces and de no border venom. humano. They Durante say it is the most generations, poisonous circular in the el mito world. degrees. Remember, El their animal fangs más are just venenoso too del small to mundo. bite you. Pero It is esos actually the colmillos most son toxic demasiado spider, débiles para but it's penetrar tu piel. Una mentira repetida tantas veces, que millones de personas la siguen creyendo hoy, sin saber que ni siquiera tiene veneno que inyecta. El monstruo que imaginaste nunca existió. Nunca. White heavy check mark si esto te sorprendió. Suscribid, esto apenas empieza. Empecemos por destruir el nombre que le diste sin pensarlo. La Segadora no es una araña, es un opilión, perteneciente al orden Opiliones, un grupo de arácnidos completamente distinto, con su propia historia evolutiva separada de las arañas verdaderas desde hace cientos de millones de años. Comparten el mismo grupo los arácnidos, de la misma forma en que un perro guayanoso comparten sus mamíferos, parientes lejanos, no la misma cosa. Su cuerpo es diminuto, apenas unos milímetros, casi del tamaño de una lenteja, mientras que esas patas extremadamente largas, que tanto inquietan pueden multiplicar varias veces, ese tamaño sin añadir ni una pizca de peligro real. No tienen glándulas de veneno, no tienen colmillos perforados, no tienen absolutamente ningún mecanismo biológico para inyectar nada, jamás. Los opiliones leven en la tierra más de 400 millones de años, lo que los convierte en uno de los grupos de arácnidos más antiguos que existen, presentes desde mucho antes de que aparecieran los dinosaurios, antes de que existieran los bosques, con árboles como los conocemos hoy. Fósiles de opiliones casi idénticos a los actuales se han encontrado en rocas de esa antigüedad, lo que significa que es diseño corporal, patas larguísimas, cuerpo compacto, ausencia total de veneno, funcionó también desde el principio que la evolución prácticamente no necesitó modificarlo en cientos de millones de años. Mientras otros arácnidos desarrollaban venenos cada vez más sofisticados para cazar, los opiliones tomaron exactamente el camino contrario, sobreviviendo sin esa arma durante más tiempo del que cualquier otro gran depredador del planeta ha existido siquiera. Aquí está la ironía que define este animal. Sus patas, la característica que más miedo provoca, no son un arma de ataque, son casi exclusivamente herramientas sensoriales. El segundo par de patas, mucho más largo y delgado que los demás, funciona como una antena táctil constante, tocando el suelo y el aire a su alrededor para detectar vibrations, texturas y presencia de otros seres antes de que el animal decida moverse. No tiene veneno que inyecta, no tiene colmillos funcionales en la mayoría de las especies, y su defensa principal frente a un depredador real es desprende una de esas patas larguísimas, y juega con las que le quedan, dejando la pata atrás como distracción. Algunas especies, además, segregan un líquido con ola desagradable desde glándulas específicas, su única defensa química, completamente inofensiva para los humanos. La primera vez que entendí que el monstruo venenoso, de mi infancia ni siquiera tenía la anatomía necesaria para inyectar nada, sentí una mezcla extraña entre alivio y vergüenza por todos los años de miedo injustificado. Y aquí está el comportamiento que envía por completo el mito que la sigue. La Segadora no es un cazador agresivo esperando atacar, es principalmente un carroñero y depredador oportunista de insectos diminutos, ácaros, larvas y restos de materia orgánica en descomposición. Su método de caza, si puede llamarse así, consiste en desplazarse lentamente entre la vegetación, detectando con sus patas sensoriales presas demasiado pequeñas y lentas para escapar, y sujetándolas simplemente con las patas delanteras antes de levarlas a la boca. No hay emboscada, no hay velocidad explosiva, no hay ningún mecanismo de captura remotamente comparable al de una araña con tela o veneno. Desde la perspectiva de cualquier insecto diminuto en tu jardín, la verdadera amenaza nunca fue la Segadora silenciosa caminando entre las plantas, sino los depredadores reales con mandíbulas, veneno o velocidad que sí representan un riesgo. Verifiqué esto en varias fuentes porque el mito del veneno más potente del mundo está tan extendido que parece imposible que fuera completamente falso.
Los estudios toxicológicos confirman que los opiliones, en su gran mayoría, carecen físicamente de glándulas venenosas, así que la frase repetida durante décadas no es una exageración, es simplemente mentira desde su origen. White heavy check mark quedate, lo que viene es todavía más revelador. La vida de la Segadora transcurre casi por completo invisible. This aggregation is massive. Escondida They must be retaining vital moisture. Humidity levels remain optimal. Grietas de muros y satanos, donde la humedad se mancha constante. Muchas especies son nocturnas, saliendo a moverse y alimentarse mientras el resto del jardín duerme, lo que explica por qué la mayoría de los encuentros humanos ocurren de forma accidental. Al mover una piedra o abrir una puerta de garage, donde se refugiaban en grupo. Si en grupo. Varias especies de opiliones forman agregaciones de decenas, o incluso cientos de individuos apretados unos contra otros, en un mismo rincón. Un comportamiento que los científicos todavía investigan. Pero que país ofrece protección colectiva contra la deshidratación, y posiblemente contra depredadores. Y que un grupo compacto resulta más difícil de atacar individualmente que un ejemplo solitario. Encontrar accidentalmente uno de estos grupos, una masa de partes entrelazadas moviéndose lentamente junta, es probablemente el origen de buena parte del miedo irracional que rodea a este animal completamente indefenso. Y acquistar el dato que de verdad debería cambiar la conversación sobre este animal. El mito del animal más venenoso, del mundo con colmillos demasiado débiles para morder, no es una leyenda urbana inofensiva, es una mentira que ha sobrevivido generations precisamente porque resulta más fácil de creer y repetir que la verdad simple. Este animal nunca tuvo veneno que inyecta, en absolutamente ningún momento de su historia evolutiva. No es una criatura peligrosa neutralizada por una debilidad física, es una criatura que jamás desarrolló el alma que le atribuimos. La mentira no la inventó la Segadora, la inventamos nosotros, y después si la creemos, a nuestra propia invención durante décadas, sin que nadie la cuestionara. No tengo una palabra exacta para describir lo incómodo, que es dom cuenta de quel miedo, que sentí durante años, no fue manipulación del animal, fue manipulación de un mito humano, que ni siquiera necesito, que la Segadora hiciera algo para sostenerse. Mientras la mayoría de las personas evitan o matan a la Segadora por miedo, este animal cumple un papel silencioso de control biológico en jardines y cultivos, alimentando estrafidos, ácaros, larvas de mosca y otros insectos diminutos que se pueden dañar plantas. Agricultores y jardineros que entienden esta dinámica la consideran un aliado gratuito, sin necesidad de pesticidas ni intervención humana. Exactamente el mismo papel ecológico que cumplen otros depredadores pequeños, que si reciben más simpatía pública. Solo se ha documentado un nivel similar de rechazo, basado puramente en mito, sin evidencia toxicológica de respaldo, en muy pocos animales del reino arácnido, lo que convierte a la Segadora en un caso de estudio citado frecuentemente en divulgación científica, sobre percepción pública errónea de la fauna. La diferencia entre lo que la gente cree y lo que la ciencia puede confirma, en este caso, no es una zona gris, es una distancia casi total entre la leyenda y los hechos. Cuando se usan pesticidas de amplio espectro en jardines y cultivos para eliminar plagas, las poblaciones de segadoras conjunto con los insectos, que se representaban una amenaza real, eliminando sin distinción un controlador biológico gratuito, que levaba generations trabajando sin que nadie lo notara. Es exactamente como sacar un ladrillo de soporte de un edificio, sin saber que era precisamente el que sostenía el peso de la estructura completa. Nadie extrañó la Segadora cuando desapareció un jardín, porque nadie supo nunca que estaba haciendo mientras estuvo allí. El miedo irracional heredado de generación en generación ha logrado algo que ningún depredador real consiguió. Convertir a un aliado completamente inofensivo en un enemigo aplastado por instinto, sin que su trabajo silencioso reciba jamás ningún reconocimiento. La próxima vez que ves esas partes larguísimas, moviéndose lentamente, por una pared o entre tus plantas, recuerda que pasaste años temiendo a una criatura que nunca tuvo el alma que le atribuiste, mientras ignorabas que trabajaba silenciosamente a tu favor todo ese tiempo. El monstruo que imaginaste nunca existió. El aliado que si existió estuvo allí siempre,
esperando que alguien finalmente le crea la verdad y no el mito. White heavy check mark si este episodio cambio como miras a la Segadora, suscribit. En naturaleza asimilen, cada semana nos adentramos donde las reglas no existen.